Hola, amigos, Sabin. He estado sentado honeste silla, durante casi un siglo. 99 años. Es mucho tiempo para observar la estupidez humana y detenerme deseros. Algo la verdad nunca se agota. La gente viene a mí a Omaha, a Los Angeles, y siempre preguntan lo mismo. Charlie, sétimo mi hago rico, orpido, o qui accetin compro para salvarme. Del apocalipsis qui viene, y yo los miro, ajusto mis gafas y pienso, Dios mío, están haciendo la pregunta equivocada, no se trata de ser brillante. Se trata de no ser estúpido. Y lo que veo hoy, en este año 2023, mirando hacia el horizonte de lo que ustedes enfrentarse en 2025 o 2026. Es una acumulación en masiva de estupidez que me recuerda a las peores resacas financieras de la historia. Estaba revisando unos enumeros, hasta mañana en mi escritorio. Y son adoradores. No necesito un algoritmo de computadora para oler el humo cuando la casa se tiendo, saben corse vio una fragilidad sistémica que la mayor ignora porque están demasiado ocupados mirando sus teléfonos. Hey un dado que me ha rondando la cabeza. El 61% de la población se en mi bien, el 61% vive de check en check. Tiene una factura mundica, a una adversaria del coche, o a un despido de la ruina total. Cuando yo era joven, durante la Gran Depresión, sabíamos que éramos pobres. Pero hoy la gente cree que es rica por tin cr. Dito es una alucinación colectiva. Y esa alucinación tiene un precio. He visto si la deuda de tarjetas de si mardito had escalado hasta 1.13 billones de dólares. Si dan cuenta de la magnitud de esa cifra. Es un efecto Lollapalooza negativo, en gastación, un Lollapalooza, como siempre digo, es cuando varios factores actúan juntos, para crear un resultado explosivo. Tienen inflación persistente tienen tasas de interés cuya no son cero y será en May, el dinero gratis, fula draga monas de y tienen una población adicta al consumo financiado. Si combinamos eso con lo que veo venir para 2026, una posible corrección brutal donde los activos se desinflan pero las deudas permanecen. Tenemos la receta perfecta el desastre. Déjenme contarles una historia. Porque mi edad, las historias son la mayor manera de que la realidad se les pegue al cerebro. Recuerdo a un hombre que conocía hasty tatas. Era brillante coeficiente intelectual de 180. Ingeniero, educado en las mayores universidades, pero tenía un defecto fatal. No podía controlar sus emociones, y tenta envidia. Vea sus vecinos enriquecidos, con esquemas inmobiliarios, apalancados, y no pudo soportarlo. Se meti de lino, pidi prestado hasta el cuello, para comprar tierras que no necesitaba, con dinero que no tiene, cuando el ciclo cambia, y los ciclos siempre cambian, lo perdí todo. Su inteligencia, no lo salfas, su car sector lo hundi hoy, veo a millones de personas comport findos como easy's ingeniero. Están comprando estilos de vida que no pueden pagar, apostando en mercados
que no entienden, esperando que la fiesta nunca termine, pero la month sica, va parar, y cuando per, los que no tengan silla, se van a golpear muy duro. Ustedes deben entender el concepto de inversión, no me refiero a compro acciones, sino a invertir el problema. Es una de mis herramientas mentales favoritas. El chibra lo es todo. El tiempo para resolver un problema complejo. Invidortelo. En lugar de preguntar si sedimo pudo ser feliz. Preguntan quasi me garantiza ser miserable. Ser miserable es fácil ten envidia, ser resentido, gasta mic de lo que ganas, y nunca aprendes nada nuevo. Si evites esas cosas, por defecto, te red bien, ahora apliquemos esto, a lo que viene en 2026 no preguntan. Si sétimo gano, milones en el próximo mercado alcista. Preguntan. Qui es lo que definitivamente me arruinar es la economía. Colapsa, los que los arruinar, la deuda, la ignorancia y la dependencia de una sola fuente de ingresos. Si son parte de 61%, que vive al de son vulnerables, son como un hombre caminando, por la cuerda floya, de sin red de seguridad, y el viento esté soplando más fuerte. He visto informes sobre la muerte de la clase media. Y no es una exageración periodística, es matemática pura. La inflación es el impuesto más silencioso y cruel. Erosiona el poder adquisitivo de los ahorros. De toda una vida, si guardan su dinero debajo del colch, no en una cuenta bancaria que no rain nada, están perdiendo. Están siendo devorados lentamente por la bestia. Recuerdo que Warren y yo hablábamos de esto hace poco. La gente cree que el dinero es riqueza. No lo es. El dinero es un veil. Por bienes y servicios futuros. Se imprimen balones de esos veils, como hemos hecho, cada veil menos. Es efectica, biborsica, y ahora con la inteligencia artificial asomando la cabeza, un tema del que hablamos más adelante, la seguridad del empleo tradicional, safety desmoronando. Vio un futuro cercano donde la gig economy, o la economía de los pequeños encargos, no será opción, sino una obligación, para muchos, y si no tienen habilidades, si no tienen lo que yo llamo un círculo de competencia sin lido, van a ser mercanti barata, en un mercado global despiadado. Saben, me gusta, recordar la historia del piloto, de avión antes de despegar, no confesé su memoria, USA una lista de verificación, checklist, frenos, combustible, ailerons. No importa si ha volado 1000 veces, saca la lista. En la vida financiera, la mayoría de la gente despega sin lista. Con el tank medio vacío y sin mirar el radar, y luego se sorprenden cuando se estrellan contra la montaña para sobrevivir. A lo que viene en 2025 y 2026, necesitan su propia lista de verificación de supervivencia financiera. En mero uno, eliminen la deuda tóxica. Esos interces de tarjeta de crédito del 20% o 25% son cadenas de esclavitud moderna. No pueden invertir con fichito si están pagando un 25% de interés a un banco. Es matemáticamente imposible ganar esa carrera. Es como tratar de correr
un Mariten con, una mochila. Lina de Piedras, di genme hacerles una pregunta, entienden realmente, el poder del interés compuesto. Einstein dica que era la octava maravilla del mundo, el que lo entienda, lo gana, el que no lo paga. Y ahora mismo, la mer, a ustedes lo estáis pagando, están en el lado equivocado de la equación. Si quieren que su futuro sea diferente, ese panorama sombrío de delincuencia financiera, y desesperación que los datos, sugeren, tienen que cambiarse de bando, tienen que pasar de ser deudores a ser propietarios, propietarios de activos, propietarios de habilidades, propietarios de su propio tiempo. Warren siempre dice, solo cuando baja la marea se sabe cuando nada va desnudo. Bueno, amigos, la marea está bajando, se está renderando, lentamente, y pronto veremos muchas desnudaces. Bancos que parecen sinlados, podrán congelar retiros. Ya ha pasado antes, no creen que es imposible. Sistemas de pago que fallan, liquidez que desaparece de la noche a la mañana. En 2008, estábamos al borde del abismo. Yo estaba en el Consejo de Administración, viendo si el sistema financiero global casi se derrite. Y no hemos arreglado los problemas estructurales, solo les pusimos parches de papel moneda. Saben que es lo que es, me preocupa, la complacencia. La gente cree que el sol se le aire, sol de hermana Ana, es el problema del pavo de accitin de gracias. El pavo es alimentado todos los días por el granjero. Cada día pasa, el pavo confefa, entonces en el granjero. Este tipo es genial, piensa el pavo, me trae comida gratis. Hasta que liga, el miércoles. Antes de acción de gracias y el granjero le corta la cabeza, la confianza del pavo estaba, en su punto máximo, justo en el momento de mayor peligro. No son el pavo, miren las cielas. He pasado mi vida estudiando lo que funciona, y lo que no, y una cosa que funciona, y es la paciencia agresiva, suena contradictorio, verdad, paciencia agresiva. Significa esperar, esperar y esperar, sin hacer nada está pido, manteniendo su pizarro seca, su dinero en efectivo, y cuando aparece la oportunidad obvia. Cuando las probabilidades están tan a su favor, que es casi injusto, entonces atacan todo. En 2026, si mis instintos no fallan, haber sangre en las calls. Habré activos de calidad, empresas maravillosas, vendiéndose a precios de remate por la gente tendermido y necesitar liquidez, para pagar esas deudas de tarjeta de suidito de las que hablamos, esa ser su oportunidad. Pero solo si estén preparados, solo si no se han jugado, antes en el mar de la mediocridad financiera. Me acuerdo de Ben Franklin, mi hero personal, el DCA, es difícil que un seco vacío se mantenga derecho, y tiene razón, si no tienen ahorros. Si no tienen un colchón de seguridad, no tienen integridad estructural. Cualquier viento las tumba, la sociedad actual les empuja a vaciar el seco, compra esto viaja olai. Mirces y lujo ba, los único que merecen, es lo que pueden pagar, con su propio sudor y ahorro, el resto, es ilusión y las ilusiones. Pagan caras cuando la realidad llama a la puerta.
Ahora de mi tocar un tema impopular, el sufrimiento, hoy en detiza nadi quire suffer, nadi quire sacrificarse, queer en la recompensa sin el esfuerzo, quire el cuerpo de atleta sin levantar pesos, quire la cartera de Warren Buffett sin leer 500 pisaginas al DTI como hacemos, no se trochno, funciona as atis, para prepararse, para los tiempos, difíciles de ben abrazar cierto nivel, de privación voluntaria ahora. Live within your means. Dyson, individuos, vivan por debajo de sus posibilidades. Si ganan 10, gastan 8 y invierten 2. Si ganan 100, gastan 50. Esa diferencia, ese margen de seguridad, es lo cínico que los separar del caos cuando el desempleo golpe, o cuando la inflación se dispara he visto imperios crecer. He visto corporaciones gigantes, que parecen invencibles, desaparecer del mapa. Kodak, Sears General Motors, a su momento. La arrogancia mata, y veo mucha arrogancia en la economía. Actual arrogancia en los políticos que creen que pueden imprimir prosperidad. Arrogancia en los inversores, que creen que los crecen, hasta el cielo. La naturaleza tiene una forma muy desagradable de corregir la arrogancia. Y la corrección suele ser dolorosa. Pero no quiero que piensen que soy solo un viejo gruen anunciando el fin del mundo. Soy un optimista racional. Creo en la capacidad humana para adaptarse y resolver problemas. Pero el optimismo debe basarse en la realidad, no en deseos. La realidad es que los números no cuadran, la deuda nacional, la deuda corporativa, la deuda familiar, es una montaña de dinero. Y hay muchos niños jugando con fósforos alrededor. Saben, la vida es larga si sabes, simo usarla, dicheta cínica, pero también puede ser muy corta si cometes un error fatal comet en las inversiones. Un error fatal es equal que te saca del juego para siempre. El apalancamiento excesivo es un error fatal. Apostar todo a una sola carta es un error fatal. Confiar ciegamente en instituciones que han demostrado ser incompetentes es un error fatal. Yo quiero que ustedes sobrevivan. Quiero que eliguen a mi edad y pueden sentarse en su Porsche beber un té helado, sabiendo que hicieron los deberes. Imagine por un momento que estamos en 2026. Los titulares de las noticias gritan sobre quiebras bancarias. El desempleo se ha duplicado. Y la inteligencia artificial está haciendo el trabajo de millones de oficinistas. Donde están ustedes? Están en la fila del banco tratando de sacar sus últimos ahorros, o están en casa tranquilos, revisando su lista de acciones de empresas, sin lidas cuida, ahora pueden comprar por centavos. La diferencia entre esas dos imágenes se decide hoy, con las decisiones que toman ahora. En 2023, tengo un principio simple. Evita a las personas tísicas y evita las situaciones tísicas. La deuda de consumo es una situación titafagente. A la gente de ella como si fuera la peste. Bubnica cortan esas tarjetas. Si no pueden pagar, el saldo total cada mes. Dejan de comprar cosas para impresionar a gente que no les importa esa es la verdadera libertad.
la libertad de decir, no hay la estupidez del rebello. Recuerdo cuando compramos, si es candies, no era una empresa tecnológica de moda, no promet de cambiar el mundo hacia chocolates, pero los hacía bien. La gente los amaba y tenía un precio que podía subir cada ello sin perder clientes. Eso es, un mi negocio, sidlido, aburrido, quizzes, para los estandares de Wall Street, pero increíblemente rentable, en el futuro incierto que no espera. Busquen lo aburrido y seguro. Busquen lo que la gente necesita, no lo que la gente desea en momento de euforia cómoda, energía, seguros bifurdicos, transport eficiente. Esas cosas no desaparecen cuando la burbuja estalla. A veces pienso en el futuro de mis nietos. Cuando les estamos dejando un mandolino de pantales, brillantes y bolsillos vacíos, pero ustedes pueden cambiar su microeconomía. No pueden arreglar el gobierno, no pueden arreglar la Reserva Federal, pero pueden arreglar su propio balance general. Y eso empieza con la honestidad brutal frente al espejo, junto deben, junto gastan que saben hacer realmente, que si valioso, para los demás. En la siguiente parte de esta charla, quiero adentrarme en algo que va a sacudir los cimientos de su vida laboral, la inteligencia artificial y la nueva. Porque si creen que la deuda es su único problema, no han visto lo que viene por el carolipido. La obsolescencia humana en ciertas tareas no es ciencia ficción, este la vuelta de la esquina. Y si no preparan su cerebro, su software mental, para competir o colaborar con estas midquines, ninguna cantidad de ahorro los salvar. Pero de eso, amigos, hablaremos en un momento. Por ahora, quédense con esto. Limpian su casa financiera, blindan su mente, contra la envidia, y el miedo, y preprense, para ser el nadador, que leva traje de baño, cuando la marea baje. Gracias por seguir aquí saben, cuando veo el mundo laboral hoy. Me recuerda a cuando el motor de combustión interna empecé a reemplazar a los caballos. Imagine a un fabricante de litigos en 1910 diciendo, la gente siempre necesitar litigos, los caballos son irreemplazables. Bueno, se equivoca. Y hoy, veo a millones de trabajadores, de cuello blanco, contadores, deseadores gráficos, incluso programadores J.G. actuando como ese fabricante de litigos. Dyson, la nunca poder tener mi toque humano, permítanme decirles, algo con la franqueza de un hombre de 99 años este un negacitin. Y la negación es, un lugar muy caro para vivir. He estado observando esta revolución de la y no es solo una moda pasajera como las criptomonedas o los teléfonos en el siglo XVI. Es un cambio técnico. He leído informes que sugieren que 2026 la mitad de los trabajos de nivel de entrada podrían evaporarse. La mitad piensan eso. No estamos hablando de trabajos manuales, en fábricas. Esta vez, estamos hablando de trabajos cognitivos, los que requieren títulos universitarios, por los que la gente se endeuda hasta las cejas. Si tienes un trabajo que consiste en sentarte frente a una computadora y manipular símbolos, palabras, en números, si te digo, sin un juicio profundo una conexión inhumana, real, y este es en la zona de impacto,
Les contar una historia sobre adaptación mi abalono mi habeluno una vez de los cortadores de hilo, antes de los refrigeradores eléctricos, había hombres, fuertes cortaban hilo de los legos, congelados en invierno, para venderlo en verano, era un negocio sidlido. Hasta que alguien invent una máquina que hack, haver una caja, los cortadores de hilo mintuens listos no protestarán. Se convertirán en distribuidores de refrigeradores, o se moverán a la logística. Los turcos, bueno se derretirán, junto con su negocio. Hoy, la esa caja fría, y ustedes tienen que decidir, si van a seguir, cortando hilo imaginario, o si van a aprender a operar, la máquina. Veo datos alarmantes sobre la gig economy o economía de los encargos. Se proyecta que para 2025 el 60% de los trabajadores independientes usarán plataformas de IA para hacer su trabajo. Esto crea una paradoja cruel. La herramienta que te hace menos productivo también devolverá tu trabajo. Si antes te pagaban 100 de $100 por escribir un artículo y ahora una máquina lo hace por un centavo en 2 segundos, indica tu valor. El valor se desplaza. Se mueve de la creación a la edición y al juicio. Warren y yo siempre hemos pagado por el buen juicio. En el futuro, nadie te pagar por hacer la tarea, te pagarán por saber que tu tarea vale la pena hacer, y verificar que la máquina no esté alucinando. Hay un concepto que llamo destrucción creativa, tomado de Schumpeter, pero prefiero mi propia versión. Mata tus propias ideas, antes de que te maten, a ti. Si eres un escritor, un analista o un abogado joven. Y no estás usando estas herramientas para potenciarte, ya eres obsoleto. Y es duro decirlo, pero es la verdad. He visto estimaciones de que el desempleo en estos sectores de cuello blanco podrá dispararse al 20% un par de años, si no hay adaptación. Eso es una carnicera social. Imagine las calles llenas de gente con títulos de posgrado y sin ingresos, compitiendo por trabajos de servicio que las máquinas no pueden hacer porque requieren destreza manual complejo empatía genuina. Ahora, hablamos de la desigualdad. Siempre ha existido, pero la va actuar como un esteroide para la brecha de riqueza. Los dueños del capital, los dueños de los algoritmos y los datos, se llevaron la parte de las ganancias de productividad. Y el trabajador promedio, si no tiene capital, se quedar peleando por migajas. Por eso les insistí tanto en la primera parte, necesitan ser propietarios. Necesitan tener acciones de las empresas que poseen estos robots. No solo competir contra ellos, sino pueden vencerlos. Son dudas de ellos. Y es la fínica cobertura, real contra la obsolescencia tecnológica. Pero no todo es negro. Siempre hay un camino, para el que piensa con claridad. Y el secreto está en construir un foso personal. En Berkshire, buscamos empresas con fosos económicos, ventajas competitivas, duraderas que protegen sus beneficios. Coca-Cola tiene la marca, los ferrocarriles tienen la barrera de entrada de la infraestructura. Chuel es tu foso.
Si tu trabajo puede ser explicado en un manual de procedimientos de 10 páginas. No tienes foso. Lai se comerí tu almuerzo. Tuesday foso debe ser la complejidad, la creatividad no lineal, la capacidad de negociar con seres humanos difíciles, la ética, la confianza. Recuerdo a un sastre en Los Angeles. Haca trajes a medida. Podrías comprar un traje barato, heco en efecto, pero la gente rica, eBay a por cortue. Por cor quendial, entendí a no solo de telas, sino de personas. Sabíasimo hacerte center, un rey. Sabía ocultar tus defectos, y resaltar tus virtudes. La pude decir un patrón perfecto, pero no pude hacerte center, especial mientras te toma las medidas. Ese toque humano, esa hospitalidad, irracional, serdi el tumo refugio del valor laboral. Saben la educación actual es un desastre en este sentido. Seguimos enseñando a los niños a memorizar hecos, y a seguir reglas. Eso es entrenamiento para ser reemplazado por un robot. Deberemos enseñar los modelos mentales. Deberemos enseñarles psicología, historia física, biología. Deberemos enseñarles a pensar en sistemas, a entender las segundas y terceras derivadas de sesiones. Un joven que entiende cómo funcionan los incentivos. Humanos siempre tender trabajo, porque siempre habrá humanos con incentivos complicados que necesitan ser gestionados. Díganme, darles un consejo práctico que valoro, convidar tantos en problemadas expertos. No son solo el contador, son el contador que entiende de programación y de psicología del consumidor. No son solo el ingeniero, son el ingeniero que sabe escribir persuasivamente y entiende la historia económica. La especialización extrema fue buena para la era industrial, la era de la premier, a los generalistas que pueden conectar puntos que la menquina. No vequina, la manquina es genial, una especialización vertical, ustedes deben ser geniales una integración horizontal. He visto predicciones de que la poder ampliar la brecha, no solo entre personas, sino entre naciones. Los países ricos con infraestructura tecnológica se despegaron des. Si vives en un lugar con mala conectividad o educación deficiente, el reto es doble, pero la belleza de la era digital es que el conocimiento es casi gratis. Puedes aprender cualquier cosa si tienes curiosidad y disciplina. La mayor de la gente quiere ambas. Prefieren ver videos de gatos en TikTok que aprender sobre redes neuronales o historia financiera. Esa pereza intelectual es su mayor enemigo, no la haya. En 2026, cuando el polvo empiece a sentarse, haber dos clases de trabajadores. Los que dicen, alaya que hacer y los que son reemplazados. Por alguien que sabe decir, alaya que hacer. No esperen a que su jefe les pague un curso. Aprenden esta noche. Dediquen una hora al día entender estas herramientas. Jueguen con ellas. Rompan cosas, descubren sus lights. La familiaridad genera competencia. El miedo genera parálisis. Y quiero tocar un punto sobre la sutica y la verdad. En un mundo donde la IA puede generar texto, video y audio indistinguibles de la realidad, la confianza ser sin el activo motivo.
Si logran construir una reputación de honestidad inquebrantable. Disar una persona cuya palabra es oro tendrán una prima de mercado enorme. In UN, mar de falsificaciones digitales, lo auténtico cotiza, al alza son esa persona auténtica. Nunca mientan, nunca toman atachas cíticos. Su reputación es su verdadero patrimonio neto. Warren yo, nunca hemos invertido en algo que no entendemos, o en personas en las que no confiamos. En el futuro, esa regla ser anmic wartica, verán estafas impulsadas por IA. Verán manipulaciones de mercado a la velocidad de la luz. Mantengan su escepticismo en alerta mudsima. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad. Ahora mics que nunca, probablemente si, una mentira generada por un algoritmo diseñado para explotar sus cognitivos. Están listos para lo que viene. No se siguen aferrados a los mapas del viejo mundo queman los mapas. Aprenden a usar la brújula de los principios eternos. Valor, integridad, aprendizaje continuo, racionalidad. Las herramientas cambian la naturaleza humana. Wailaya por muy lista, cusi, no tiene alma, no tiene miedo, no tiene ambition, inusted sindes, usan eso en la tercera, y toma parte de esta charla. Vamos a unir todo esto, vamos a hablar de la estrategia final, si mo construir una cartera, y una vida que, no solo sobreviva a 2026, sino que prospere en medio del caos. Hablamos de activos, duros, de psicólogo, de la inversión en tiempos de crisis, y de mantener la cordura cuando todos, a su alrededor la pierdan. Porque, al final del día, la riqueza sin cordura es solo otra forma de pobreza. Aquí estamos, amigos, en la recta final de nuestra charla. Hemos navegado por las aguas turbias de la duda y la obsolescencia tecnológica, y ahora, en esta tercera parte, quiero hablaros de lo cínico que realmente importa cuando el barco empieza a hundir. Si mantener la cabeza fuera del agua y quizzes incluso construir un boat measure mientras los demais entran en P20. Imagine que estamos en 2026. Los titulares de los periódicos, si es que todavía existen en papel, gritan colapso, recesi en crisis. La gente corre como palos sin cabeza, vendiendo sus acciones, comprando latas de atún y enterrando oro en el jardín que hacen ustedes. Si han escuchado lo que les he dicho, no harán nada de eso, se sentarán tranquilos, con una lista de empresas maravillosas que han estudiado durante estudios, y esperarán. Ben Graham, mi maestro intelectual, deca que el mercado es un monaco, depresivo, te atreveres comprar, tu negocio por una fortuna, while de tu diente lo vende por centavos. Ustedes deben ser el psiquiatra de ese paciente loco, no el paciente mismo. En tiempos de alta inflación o recesión, la mer de la gente comete el error de buscar refugios seguros que no lo son. Corren hacia el oro, hacia las criptomonedas y esas ficas de casino que desprecio tanto, o hacia bonos que la inflación devra vivos. Díganme, ser claro sobre las criptomonedas, para mí son veneno para ratas al cuadrado, no producen nada, no generan flujo de caja.
Son una especulación pura basada en la tierra del tono mayor. Compro esto esperando que un tono mayor. Mi lo compre es caro mañana. Eso no es inverter. Es apostar. Y en tiempos difíciles los casinos son los primeros en bajar si quieren proteger su riqueza en 2026. Als agents de lo que no tiene valor intrinsesco. Entonces, que tiene valor intrinsesco, las empresas que producen cosas que la gente necesita y seguir, necesitando país lo que país cómoda. Energia, transport, seguros bipoides. Warren yo siempre hemos, amado los ferrocarriles, Burlington Northern Santa Fe por Cork. Pork no pudes mover toneladas de carga a través del continente por teletransportation necesitas trens. Es un activo duro, real insustituable. Si la inflación sube al 10%, los ferrocarriles pueden subir sus precios. Tienen poder de fijación de precios. Busquen eso, empresas que pueden subir precios sin perder clientes. ESO-US, UN foso inflacionario. Ahora, hablamos de psicología. La inversión exitosa no es una cuestión de coeficiente intelectual, es una cuestión de temperamento. Necesitan tener el estómago para ver crecer su patrimonio, un 50% sin pestañear. En 1973-74, nuestras acciones en Berkshire quedaron casi a la mitad vendemos. Number compramos miles. Sabemos lo que vale nuestros negocios. Si ustedes no pueden controlar sus emociones, si el miedo les paraliza cuando ven números rojos en la pantalla, no deberían estar en el mercado de valores. Deberían estar en bonos del tesoro, a corto plazo y aceptar rendimientos mediocres. Pro que ustedes quieren mediasq, mediocridad. Quieren prosperidad. Y la prosperidad en tiempos de crisis requiere una mente preparada. Un modelo mental que me haya servido toda la vida es la inversión en delay, curva de rendimiento emotional. La mayoría de la gente siente eufórica cuando los precios suben y deprimida cuando bajan. Invierten eso sitten tan felices cuando los precios bajan. Es como ir al supermercado y ver que los felices estáis en la mitad de precio, salen corriendo, gritando crisis. No llenen el congelador. El mercado de valores es el único supermercado donde los clientes hayan cuando hay rebajas. Les voy a dar una estrategia concreta para el escenario de 2026. Tengan efectivo listo. Mucho efectivo. Yo siempre bromeo con que tener 10 melones. En la cuenta de cheques una buena forma de dormir tranquilo. Quizás ustedes no tengan 10 melones, pero tengan lo suficiente para vivir 2 años sin ingresos. Eso les da el poder más grande del mundo. El poder dar no. No tengo que vender mis acciones mal precio porque necesito comer. No tengo que aceptar un trabajo miserable porque tengo dudas. Es dinero de la libertad. Es su mayor activo. Y cuando ligue el pipinico, cuando sus amigos les digan que el mundo se acaba, recuerden esta frase. Esto también pasarse la economía, es cíclica. Siempre lo ha sido. Siempre lo será los años. Sembran las semillas de las crisis. Y las crisis sembran las semillas de los años. Si compran calidad cuando todos venden basura. Saldrán del ciclo con una fortuna. Pero la riqueza financiera no es el fin último.
Quiero hablaros de la riqueza, de una buena vida. He vivido casi un siglo. Y he conocido a mucha gente rica que era miserable, tenen malones. Pero sus hijos los odiaban, sus esposas los despreciaban, y morían solos, en mansiones vacías. Eso no hice de éxito. Eso es un fracaso disfrazado de oro, para tener una buena vida. Siguen reglas simples. Reglas que parecen anticuadas, pero que son eternas. La primera, no tengan envidia. La envidia es el técnico pecado que no de placer. Es estúpido, a quien le importa si su vecino tiene un coche menos arpido. La segunda, no guarden rencor. El rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona mora. Olviden las ofensas, siguen adelante la vida, es demasiado corta para cargar con odios viejos. La tercera regla, y quizzes la mansis, important para su carrera en la era de la son confiables. Si dicen que van a hacer algo, échenlo, son la persona en la que todos confían ciegamente. En un mundo de incertidumbre, la fiabilidad es la moneda más fuerte. Warren y ojimos, cerrado trados, de miles de malones de decertes con un apertin de manos. Sin abogados, sin contratos de 500 pisaginas por confi. Por confi vamos en la otra parte y ellos confiaban en nosotros. Esa reputación tarda décadas en construirse y 5 minutos en distraerse. Cuidenla como a su vida y aprenden a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Yo disfruto leyendo, disfruto aprendiendo, disfruto resolviendo rompecabezas empresariales, si solo invierten por el dinero. Certain desgraciados, cada vez que pierdan un centavo. Si invierten por el desafío intelectual, incluso las perdidas, serán lecciones valiosas, miren el futuro, es incierto, siempre lo es. Nadie sabe si en 2026 tendremos una guerra, una pandemia, una revolución de robots, o todo junto. Pero lo que sin sabemos es que la racionalidad, la paciencia y la integridad siempre tendrán demanda. Construyan su vida sobre esos cimientos. Si pudiera dejarlos con un sin último pensamiento. Ser este, busquen la sabiduría, no solo la información. La información es ruido. La sabiduría es cital. La sabiduría está en los grandes libros, en la historia, en la biografía de los grandes hombres y mujeres que nos precedieron. Lina Caesaren, Lina Franklin, Lina Darwin. Ellos enfrentaron crisis peores que las nuestras y salieron adelante. As que amigos, cuando el viento sopla fuerte en 2026, no se doblen, manténganse firmes. Tengan su lista de verificación lista, tengan su mente clara. Y recuerden que un viejo hombre en Omaha, que ha visto casi todo, les dice que si hacen las cosas bien, si no hacen locuras. Si siguen su deriva natural hacia lo que les apasiona y se manejan títicos, todo saldrá bien la vida. Es un regalo maravilloso, incluso con sus dificultades. No la desperdicien viviendo con miedo tratando de impresionar a extraños vivan su propia vida racional y honestamente. Y por el amor de Dios, manténganse alejados de las criptomonedas. Gracias por escucharme. Ahora
Vayan Yan Shan Sabios.